A reading from the Holy Gospel according to Mark. And immediately the Spirit prompted him into the desert. And he was in the desert for 40 days and 40 nights. And he was tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels ministered to him. Then, after John was handed over, Jesus went into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, "For the time has been fulfilled, and the kingdom of God has drawn near. Repent and believe in the gospel." The Gospel of the Lord. Kining 40 ka mga adlaw sa Kwaresma, giawhag ta sa simbahan sa pagpalalom sa atoang kasinatian sa Ginoo. We are invited to strengthen, to deepen our relationship with God. Ang paghingpit sa atoang pagpangandam diha sa atoang pagsaulog sa Pasko, sa pagkabanhaw, pinaagi sa prayer, fasting, and almsgiving. Actually, dili lang kay prayer, fasting, and almsgiving, kundi intensified nga prayer, intensified nga fasting, intensified nga almsgiving. O ang atoang sumbanan, ang atoang modelo niining 40 ka adlaw sa atoang pag-fasting, pag-ampo o hatag o paghimo og buhat sa kaluoy, kay mao ang kasinatian ni Kristo didto sa Awaaw when he was in the desert. Jesus was in the desert for 40 days. Gani ang atoang ebanghelyo karon mao ni siya ang ginasaysay nga kasinatian, ang experience ni Jesus sa disyerto, sa dihang gitintal siya sa yawa. And actually, mao ni ang readings kada first Sunday of Lent. Kanunay, every first Sunday of Lent ang atoang ginabasa kay kabahin sa temptation of Jesus in the desert. O karong tuiga, ang pagbasa gikuha nato gikan sa ebanghelyo ni San Marcos. I know you are very familiar with the story of temptation, how Jesus was tempted and the 3 temptations and how it went through in the process. Pero adunay peculiar dinhi sa version ni Saint Mark nga dili nato makita sa duha ka mga ebanghelyo. Ang kay Saint Mark is very short. That's very peculiar sa iya. Mubo ra kaayo ang iyang pagsaysay sa temptation ni Jesus. As in Matthew and Luke, makita nato gisaysay gyud kung unsa ang tulo ka tintal o giunsa pagbuntog ni Jesus kining tulo ka tintal. But in the gospel that we have read, giingon lang he was tempted in the wilderness and then the angel was with him. Ingon niya na lang ang pagpadayag ni Saint Mark sa storya sa pagtintal kang Jesus. And scholars would say, ingon sa mga nagtuon sa Biblia, it is because nga ang motive ni Mark sa pagsuwat niya sa gospel is really to present the mission of Jesus, which is the proclamation of the kingdom of God. So para kang Marcos, ang temptation ni Jesus is just a passing experience. It's part of the experiences of Jesus nga diha sa pagtintal sa iyaha, he was able to clarify kung unsa ang iyahang identity. The temptation is a passing experience for Jesus to clarify his identity, his messianic identity. And mo na nga ang last part sa gospel nga to ang gibasa, nakita nato kung unsa ang iyahang tumong, unsa ang misyon niya sa kalibutan. He came to proclaim the good news. The time of fulfillment has come. The reign of God is at hand. Repent and believe in the gospel. But since we are in the season of Lent, ang atoang pamalandong and still in the first Sunday of Lent, let us focus our reflections on the temptation of Jesus. More specifically, let us make use of the image of the desert. Ang disyerto, ang kamingawan, ang awaaw. You know, the desert is very symbolic. Kinsa na sa inyo ang nakakita og disyerto? Naka-Saudi, naka-adtong Middle East, Dubai, Israel, so pipila na sa ato pipila ka mga tao naka-adto desert. And imagine a desert. If you are in a desert, you see
the desert is a very austere landscape. No? Makita ninyo, it's very vast. Vast nga kanang nothingness. No? Ang puro ra balas ang imuhang makita. It's all sand. No? And then, ang panahon sa disyerto is very difficult. Kung buntag sa desert kay init. No? Kung gabi, bugnaw. No? Kunya, ang init sa desert kay init kaayo. Kunya, ang bugnaw sa desert kay bugnaw pod kaayo. Nguna ana, ang disyerto is unhabitable. Dili pwedeng mapuy-an. Walay gustong mupuyo sa disyerto. Dili ka makakita og mga tao nga magpuyo sa disyerto. Well, naay mga pipila. Pero kini sila mga indigenous desert people, no? Dili gyud ni sila kanang mga townspeople nga gipili nga mupuyo sa disyerto, no? Mga lumad na sila nga mga taga disyerto. They used to be there. Naa na sila dito daan, dito na sila gipanganak. Naa dito ilahang pamilya. But for a town people to choose to live in a desert, you would not want to do it. No? Dili kanimo gusto nga magpuyo sa disyerto. The desert is untamed. So, diya sa disyerto, you don't you don't get along with many things. No? Walay mga tanom, walay mga hayop. Kung naa may hayop, mga wild animals. According to the gospel, Jesus was with wild beasts. So, ingon ni ana ang experience sa desert. Very terrifying. Walay tubig, walay tanom, desolate, isolated. Mao na ang translation nato sa Bisaya kay kamingawan, awaaw. Ingon ni ana ang disyerto. And with that kind of landscape, sa ingon ni ana nga sitwasyon, we see the desert is testing our resolve. Sa ingon ni ana nga sitwasyon, makita nato nga ginasulay ta. In the desert, we come face to face with our limitations. In the desert, we come face to face with our fears, with our weaknesses. So, kung walay tubig, kung walay tanom, walay pagkaon, meaning gutom. So, we are experiencing our hunger, our weaknesses. Kung mingaw, awaaw, isolated, hadlok, terrifying. We are facing our fears. In the desert, we are confronted with many terrors. Terrors sa atong sulod from within o terrors nga gikan sa gawas, terrors from the outside. So the desert is haunting us. Pero dili lang ingon ni ana ang kasinatian sa disyerto. The desert is also a place of grace. It's a place of grace because the desert becomes an encounter with God. In the gospel, Jesus was not only in company with beasts. Ingon sa ebanghelyo, He was also ministered by angels. He was with angels. So, the desert is also a place of nourishment. Kay diha sa desert, in our emptiness, we are nourished by God. In our loneliness, we are filled with God. We are accompanied by God. So the desert takes us to the edges of our lives. And then diha, kung naata sa tumoy sa ato ang kinabuhi, we realize what we have, we realize what we don't have, who we have, who we do not have, unsa ang importante sa atoa, unsa ang necessary sa atoa, unsa ang relevant, unsa ang irrelevant sa atoa. So, in the desert, our emptiness is clarified. And diha makatuon ta unsa pag-prioritize sa mga butang. No, we set priorities. We learn to rely basically on grace, to rely on the grace of God. So duha ka punto para sa ato ang pagpamalandong karon. Una, the desert as a place of testing our resolve. The desert as a place of testing our resolve. O ikaduha, the desert as a place of realizing our reliance on the grace of God. The desert as a place of realizing our reliance on the grace of God. So a place of test and a place of grace. A place of test and a place of grace. Now, sa Biblia, when we speak of desert in the Bible, desert is understood as a place of suffering. At least one of the understandings of the desert in the Bible is that it is a place of suffering. When you are in the desert, when you live in a desert, you are living with unpleasant condition. When you are in the desert,
you are not experiencing the good times of your life. Kanunay nga kauban sa disyerto ang pag-antos. Kanunay nga naa sa disyerto ang pag-antos. It is a place of suffering. Walay tubig, walay pagkaon, gutom. So, naay pag-antos. You suffer from hunger.